fia la veto faccia fatto Samoa nei to la fiafi ana mai se sina fa poponga mo Samoa tono ile amatanga le ni vai aso e to mo itala le to iti ora afia yo to planga tsara vo I fa la vela vea fu mai le ava malosi o se tasina mai ngolo hanga I ye fa mafa al fa la potpotonga to planga tsara vo Samoa se tsenga ni ile report Ile tula I mai yo le tele fa la velave mamau mau e so I foni so to pulanga tana mo Samoa o no le ava malosi o le isi le vai nga wanga e fa la potpotonga to pulanga Samoa e fa tinu la to fo isao e ale talo sanga to inatu ile vai nga lo fa tontonu ina ava malosi e a ona to sia sile le tu langa nga o sia ina ai mai se ala fu mo nga o sia ina nei ava malosi to tono Samoa ile tilo la vai ia e mana tu fo ile tu langolo ia ini sa malo si mai fafo ia e pe o lo la tu fa nga ina me o fang fo ia mata tai ia ile tu langalo mai tau ina fo ile avala vai ia fo si tonu nei Samoa e pe falling mai ele o mafai on ia ise tu langa fa tonu le unregulated no knowing o vai nga lo ia se concern po atu nga lunga le mato fo fa la putonga e mo mi ai ona nga lu fa tasi ia ta to li kapot Ya male vaenga le shros ia ise to sa ili no le o ia vaenga sa o ia fa tino ina ma fausi ai le fo ava malos o te mana tuana I fo isu nga fa pe o le telo ila to tu mai fa la vena ila malos ile e fa pe e ala ne le taia o la tu telo mana tua ina ia le te mile sa fa so avai ya afika la ile se ngala malos ile ma so mai fa folo fa ngai nei me fa mata ta elia ini ona afia nga fa pe o ingala le pe tau yai ia maso salonga fo ile al mato fo yesus a tonu se tulanga fa pe na le o titilo yai ia o le fa le tonu la vole la le consumption ia por vaenga le o fausi ai ia le fausi ai le process le o fausi ai nei ia tatu ava malo si lava nei Samoa le fa le o yo atunga lunga fa la patpatonga ita wala mai le berstende de sunga ya na freten forasa e a fu mai le is fa la vela venetula I mai la fionga sa fa isa fa le ana mali o sel e luas frona tausanga ina ua fa o li mai lo no so matua ma mali wai I lunga la vole tau ma fa ava malo si ia ile fa tonga tupulanga Samoa o se telo fo I o me o tupu nei ia o le ali e mai lavo tupulanga ia mai e alanga tau ai ona tu la ile fa tonga tupulanga talavo Samoa si avatu fo I sola to fo ia sao ile tulanga mata upu fa pe nei ia o le mai tau atu ile fa level nei o lo ia se o lo so tai po lo link ia ile fa nga ina o le ava malo si fo ile ta u ta to nei o le rover ile matula a tutu ai matu tele o tutu fa pe na o le rover le matu le fangu po ava malo solo matu tau mafai ina ia vatu ai sa matu tau sanga o te tau ona tilo ma ava aianga ia le pulenga o afoi o le tulang foi la tu fa tunu ina ava malo si po le lika port ia ma niso matanga luenga ia responsible pe fito tonu ai ia le vaenga nei na failo e de perstene talia tu ai te fono lau al vaenga lo fa tonu ina ava malo si le fionga le sui panemia ia tu ala yo se fa poni fasio ia le la o tali mai ia o le o ile fa mo se taimi o le nei vai as po lava ias o le a fono ile le porte le lika ia ma to e avatu ia iluma le mata upu le wala nga ile tato vaenga te pulanga talavo Samoa mai le vaenga wa una ia il fa la patpatonga e fa tino vaenga uma e ona fa tino mo le to iti o fa la vela vero tu la I mai te pulanga talavo ona o tau ma fa malo si ma o se vaenga ia ona sile ia I matanga wenga o lo fito tonu ai le tulanga ua matu talo sanga inai ia le fa la putonga ia me se fo ia le vaenga le lika port ia mosala tau fa iunga ina ia fai ai ona tau fia ia le toe fa unga ina o nei fo I ava malos ia pe la vole o le rover le telena ia tonu ai fo I nga fo I le langa tu le fo I ava malos ia tonu la nga ia le tatu matanga luenga e sa ili ni si ava malos wa le toe na fo mo le line ni si ava malos le tau fia pe o ia ole amalos fo ile ole pum pe o isina amalos ale fo wa mata ona saule ava malos ia ole tulanga na mal polenga tupulanga televo ia ona o ila to ia lo afia I amalos nei o tupulanga e tari tonu fa ala potpotongo nei fa ala vela vet tupu mai e mo miele te tau ona am ese ta tonunga o lo yo tato tangata e fa pe ole ava malosi ole fo le fa fitau di uma
Solo nei mawalese mo Samoa Taulogologo. O lo ua matualang lango ina e pulenga o whaitan malo i Savai. Le una ia leo o onga mo whanau o le tunu i le i tū tautani malo po le hospitality. Se va ingane nei i le reporti. O le tan malo se tasi leo o nanga o whaalia le mo o mia i le una ia pe te tono mtata ese. O le universitea o Samoa e pe yona whaania ni se pulenga whaitan malo. I le malanga pulenga tangata whao mai mua mai fafo ma vasenga tu se tala ma le au whasalau. Na whaino ai le te lolo i tau o lo whea ngai mai lātou. I le i tū tari malo ma le au nanga. E pe yona ta o e tamaita e pula sa tui atua Beach Palace. Na tusunga le ilua tūtungi mai lei. O le isi leo vaenga e te tau na whaise o onga e ale lea o ina tari malo mpalangi. E mai se tangata Samoa lo asiasi mai. Ka aku Samoa lo palangi. Awala le treatment de fai Samoa. O lo PR. Ia e koe se lau pasengi. Peke wharan kua lai paano wika. Ia afia mai, sala mai au. Salo fai walewa na e sau. Ala ka hoki no ka ingo. Ma le sau le valua po lea. Mang kua le valua po le mo sau inge. Ala nge o manga o mai fai mai. E fiangi fale, e fiangi a. Ia wale lei, mapu atu inga taise i kausue. Fai mai olale umi ol kaimi, olale umi. Ino, e kele me e kuwai mai. E komenga ia vave. E whaka ungulo manao, ino. O le mena ngai kakao, e leo kele fo o Samoa kako. E le ilo treat kako waka ngaka. Yes. O se me pito, sinanta tau wape, o le mena kako, e treating o palangi. Ai a whawhela kako ngaka. Because o ke lo le menga le leke ngai kako. E o a mai ai la vai palangi, hello, how are you? Ya e vakula Samoa pe o le fia fai ai. I le ngata i lea na whailo lang o le sui o whaitan malo lang o to resort i whanga malo i lea tūlanga. E pe iona saunoe le sunga matai a seti. I se tasi whai o lātou o ngalue ngalo whātino. Mo le whale leo tau tua alo ma whāna o lo ngalue i te tono whaitan malo mai lea au nanga. Iai ia le pia whapela koe kakala. Ai sa mako au kilo i me fo ia lea sa leka ia ka maiki. Ia mako kapa makenge makeo kilo e koe amai uma lava wa olo ia api kulo lava olo ia mako api olo kusi mai lava lalo mea sa fale komule poile ngor kamai kiki pe fa pega o mea la ia le makeke ia kilo ia kai me mai fei mako fu kanga ma toi tala no ina issue sia pela o e fisilingia sa le lava olo ka penga ai ole si fo ina e se ma yo le ole inveske la fa pe fa le e o mai la ko students e o mai foi la ia le fai la pa observations sa ba ai sa e ka me ki fa pe ko lu ka me ki nga mai ai e ke mo kwa ka sa nga inga lava ma ai fo le ai ko fu fa le kalimalo e o e a foi au tilo ma ba ai po fo inisi me o lo manga o mia e property owners wala ile e fale le la ko nga pe fa pela mo la ko mo fenga ngai pe se kilo nga le kilo o le anga lava i fata malo te tasi ina ia fatu mawina pe o nga tau sa afia e mai se tai mi tali ai malo pe a fai to tala fe malanga inga ma ole afiso soan tele le una ia o le fala wi lo sa mo inisio tunu a wala va to si na mai tanga ta fa mai mo mai fafo sono nai mawelese mo Samoa Taulogologo. Wa fa mautu mai nei la kapi Samoa le fa nga solo ayo so e ngai fa tau se tu si fasea sa tu ina mai ni si o suel au to fito le tunu o lo to la wapi tu pai le tai nei sa terenga nei o le report mai el kana le ifano o fa mautu mai le ofisa silio pulenga le la kapi Samoa ya falo mavaenga Vincent Pepule ai le fa tino ayo so e ngai winga se tu si fasea aniso tamata alo le tato au to fito sa tusia ia ngai le yuni la kapia le lalolangi au mo wai matola wapi tiu pai le teminei ile atus tu singa lo report ai inisio le tantu au ni fainga le lo folo fa tino le pulinga ma ua matua afia ai matamata alo au yai tiu pai ta pena mo nisio ta msanga taito ofito le lalolangi o le onga tele o mata upolo anginga ile atus tu singa wa fuayo na ave yai le fa mamafa le la kapi Samoa ina ia nga e faatino so ngai la sanga te tau no uia ina ia mauti no le saunga le mu masolo le leimea uma o le tusi o ma sa tu ina mailea ile socio tangata ta alo la kapia le Pasifika ma sa fa lawina i se pepo fa matalanga sa tu ina mai ofisa fa salalau ele la kapia Samoa o lo ia fo ina tu singa nisio vaenga o tua ia nisio tamata alo le pulenga ilo lato fa tamala wa fuai ona afia nisi ile fa mai o COVID is fluiva
Whaatasi manisi o whainga whaale alofa, o lo whaatino o iai di upai. O mai afiso o taile la kapi Samoa nga ile asosio tangata la kapi le Pasifika, ina ia whaamanino vaenga uma o le nei tusi, au whaanga solo aisu o suenga i winga ile mata upu o tula i mai, ai le ngata ilea. O mali le foi vaenga e lua ina ia whaatino pea suenga, matu ino mai le la kapi Samoa wale fo ia o le nei whaafitauli. O le vayaso na te nei sa ripoti ai le toi whaafo isi ai o le malolosi, o niso le tatu au sa whaamaonia, le aafia ai le whaamai, ma o toi whaanga solo tole ninga masani, au ta pena mo nisi o vai o le tamirusanga te to fitu. Sa whale tonu le amatanga o le tamirusanga na awai e le tatu au, ono o aafianga o le whaamai, na afuai o na le awai vai lua o le taito fitu, na seima vai atu nei. Ele kana le li whano, mo sa mo taunongolongo. O se vai ngala tamai nei winga tamor po nei malasa tau. I toi whatalu whatu Samoa mai monga nei fiafis whapoponga le neo lo talo tau. Fautuanga mo te monga mawhalo whamarsi e pia mo lau whanua Samoa. Vainga le tatelito se vainga tele o au isau te sifu o le anga i mai maufiti ai Samoa. Ata whanua le tau o sa wilo laito e launga laitonga loa a fie pe le tuno. Fata se ia matimu. Talo tau mo lau whanua le puana nei ia wa matimu te olua wasolo ai. Yono feo lolo le mamafafa pena i wilam whaitili. Mala sto nai o le ati munga mai whatau tau savili. Mo o ngasami po nei mala sotaia o ngasami matu o savilo laito e lawanga lai luas funga tolus fun kilomita leito la. E po ati munga fa pena i wilam whaitili o ngalu tasi desima 5 mita. O ngasami saute o savilo laito e lawanga lai luas funga tolus fun kilomita leito la me whatau tau iniso taimi. E po iti munga whapea wilam whaitili o ngalo tasi tesima 5 mita. Tala tayo la sotu imaltai tos fulua minute 5 la veao, pele imaltai luas 5 minute fumatasi. Sotu ito 5 minute 5 la fiafi, onto pele ele altai luas 5 minute te fumatasi po. Ola so ala tayo luas 5 minute te ele ono whaamamonga toi fuatasi minute te elfitu la fiafi. So reporti le na tau Samoa le nea fiafi, Manuel Poto fasoifua. Ma ola fa yasina malolonga pupu mo fasalonga fa pisinisi ona toi tali mai le manganga fa Britannia. Ya TV2 News will be right back after the short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. E ala ngona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. E alofa ia te oe matausi lelo seifua maloloina. Ia paso o tae tangata o lo a inga mawhaaso ai o langona. A whai wa iaini saa le nofa vava lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e paso o tae ai. Tausi lelo tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai seifua maloloina. Whaanga ioi lau tino. Ma ia whaititira tau mawhaawa malosi. Ia whaia ni au whaatinonga i te fia ma maasania ia so uma. E peo le pukalwhale, whaisau tatalo, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sa o winga le Komiti Faamisionare. Ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata i tala whaasala lau. E a whai ua lofi tūhina oi le tele o whamatalanga. Au le whaonga aina leo le tapaa o le awa malosi ma nisi o la au whaasaina e pūle ai o langona e fōlinga i ono whasosoani se taimi pōpō ai whaate tele ina ai ona e whaanoa noa ma le fia i mo se taimi umi e ese le tali atu le whanau la iti pe a o ina popole ia e langona ina le popole lau tama ma ia a pongi mai ma mata i tūle le ia whaawaunga i o ina te tau na whai e pe o le whai o mea onga e taimi e taalo ma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina mawhauwhau. Monisi whaamtalanga whaapso taimi tanga runga le soifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o.
Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. Ipo so lua vaya so taitasi le pol kalame ba ili le anto ponopona le afo le balu le afiafi. Talafalava and welcome back to your TV2 News for the beginning of this week. Leading our bulletin, reducing the number of youths involvement in incidents caused by alcohol is now the main concern of Samoa Youth Organization. Here's the full story of this report. With the recent spate of incidents and the loss of life of some Samoa's youth is due to alcohol, this is another area where the Samoa Youth Organization is moving to take action and contributions to the alcohol regulator need to review the production status and standards for the production of alcohol in Samoa. The calling to ban locally manufactured spirits by the Samoa Youth Organization, because this is another area that have been indicated from reports that incidents can be directly attributed to the drinking of the locally produced Rover vodka. The president of Samoa Youth Organization, Naferton Folasa, expressed concern over an incident in the village of Safai in Savai. Another drinking session in the village of Savai has ended with the death of a 26-year-old man allegedly killed by his own brother. So this tragic incident has no doubt had a devastating impact on the family, who has not only lost a young life but another is charged with murder. My sympathies go out to this family at this very challenging time. So the question is, could this tragedy have been avoided? Reports indicate that this incident can be directly attributed to the drinking of the locally produced Rover vodka, and this spirit is cheap, readily available in plastic bottles of different sizes, up to 2 liters at a time, for around 40 tala, and is quarantined to get you really drunk really fast. So this most recent example, as well as previous reports, refers to the drinkers bashing out and having no recollections of events during the drinking spree. The organization believes that this emergency needs to dispel the belief that our people have that alcohol is the solution to all problems. He also stated that there has been many previous incidents which can be linked directly to the consumptions of these and other locally manufactured spirits. And there has been many previous incidents which can be linked directly to the consumptions of this and other locally manufactured spirits. Such as incidents have led to acts of violence, domestic abuse, road and traffic accidents, break-ins, robberies, and unnecessary injury and deaths. No doubt, there are many more events which go unreported. The government's responsible ministries and the liquor port are all well aware of the danger of these drinks. This is not the first nor one-off, yet these drinks remain readily available in supermarkets and village stores. The president also stated that there has been numerous calls in the past for the banning of these rocket-fueled spirits, but so far no government has had the conviction to address. It is not seen as a priority, and so the production, sale and consumption continues unpaid and largely unregulated. The president said, taking the approach from overseas, the person who sells the liquor and who needs to hold a valid liquor license can be held responsible for the damage, destructions and tragedy which follows a drinking session, such as shifts of responsibility does not excuse the behavior of others, but it does place greater responsibility on the vendor. So let's look beyond the crime and also examine the contributing factors which may be avoided in the future. Alcohol is not to blame, nor can it be used as an excuse for crimes.
violence or general bad behavior. So the time to set up is now. Taulogologo Samoa youth organizations calls for the total ban on the manufacturing and sale of this and similar spirits. Tighter regulations need to be enforced on the sale of alcohol through supermarkets and village stores. Solonai Mawalese for TV2 News. The Resorts and Hotels Management in Hawaii has fully supported hospitality teachings for students in our country. Here's more on this report. Hospitality is one of the services that needs to be promoted in the TVET at the university, as indicated by some hotels and resorts managers. The general manager of Satuya Beach Palace, Leiluatu Tongi Maile, said during the visit of Samoa Tourism Authority and media highlighted the many challenges they face in terms of hospitality and service, where she stated that both hospitality in hosting both Samoa visitors and tourists should be equally taught within the areas, because this is another aspect where lots of employees are lack of, and that hospitality training should be conducted. In addition, the representative of the Langoto Resort in Whangamalo expressed his support in this regards. Matai City said in one of their ongoing projects to improve the resorts started from observing and led the issues what many of their employees faced, so that in order to improve hospitality within the resorts, it is the intention of each hotels and resorts to maintain the quality of services as well as the reception time during the reopening of flights, and this will help in promoting Samoa in other countries so that it attracts more tourists. Solonai Mobilese for TV2 News. Lakapi Samoa has now confirmed an investigation into the education detail in a letter complaint from some Manu Samoa Sevens players currently in a holding camp in Dubai. Here's more from Edkana Lelifano. The Chief Executive Officer of Lakapi Samoa, Falo Mavainga Vincent Fepuleai, has confirmed an investigation into the allegations detailed in a letter of complaint from some Manu Samoa Sevens player addressed to the World Rugby. The letter reportedly alerts mistreatment of players on the part of the team's management in Dubai. Lakapi Samoa is deeply concerning to learn of this, and they have to ensure that they went through a proper process. The letter was forwarded to Lakapi Samoa by the Pacific Rugby Players Association. Reports about the letter circulated on social media on Saturday evening. Among other things, the disgruntled player had blamed the management of the team for allegedly endangering their lives with COVID-19. They also accused them of allegedly mistreating them. Lakapi Samoa immediately reached out to Pacific Rugby Players Association to discuss the matter for a recommended process and step to address the players' letter, and also seek Lakapi Samoa's details on the issues as documented. Both Pacific Players Association and Lakapi Samoa agreed that Pacific Players Association to independently seek further clarity from the players concerned to their grievance and report back its findings and recommendations to Lakapi Samoa. Consequently, the Lakapi Samoa board has acted swiftly with a board subcommittee to investigate the matter and report back urgently. It was just last week that Lakapi Samoa had confirmed that Manu Samoa Sevens team and management have fully recovered after testing positive for COVID-19 earlier last month and are now back in training. The Manu Samoa Sevens campaign got off to a bad start after players and management officials tested positive to COVID-19 last month, forcing their withdrawal from the first tournament of the HSBC series this year. Ilkana Lelifano for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. On this Monday evening is an usual update of your weather forecast. Satellite loop showers view low-level clouds driven over by the easterly wind flow affecting the islands. From our weather map, an easterly wind flow now prevails over Samoa with associated clouds and showers. Forecast for tonight, cloudy with isolated showers, brief moderate force and few thunderstorms. And for Tuesday, cloudy periods with isolated showers becoming frequent later in the evening. All marine waters for tonight, easterly winds of 20 to 30 km per hour, waves of 1.5 to 2.5 meters. And for tomorrow, northwest winds of 10 to 15 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide high tide will be at 24 minutes to 6 tomorrow morning, low tide at 23 minutes past 11 in the morning, and high tide again at 5:45 in the evening.
Sun will rise tomorrow 24 minutes past 6 in the morning and will set at 3 more minutes to 7 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Good night. And that is the end of your TV2 news for this evening. Enjoy the rest of our program. Until then, good night. Maorifai unganalo Samoa Taulogologo mo nea fiafi. Seisi na fapoponga la sotayam. Mo temini tofa soifo.